Students, we are discussing about crystal field theory CFT. In last class we have discussed about crystal field theory and crystal field splitting energy, crystal field splitting, etc. Today we are going to discuss about crystal field splitting energy and nature of ligands. So what is the relationship between splitting energy, crystal field splitting energy, and the nature of ligands? நேச்சர் ஆஃப் லிகேண்டை டிபெண்ட் பண்ணி கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி இருக்குமா அல்லது இருக்காது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். த மேக்னிடியூட் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி. ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை மேக்னிடியூட்? மேக்னிடியூட் இஸ் த value. The value of crystal field splitting energy not only depends on the ligand field, So ligand, what is meant by ligand field? So ligand the electric field, so it may be positive or it may be negative. So அது create பண்ணுற அந்த field and then central metal atom ஓட அதனுடைய ஃபீல்ட், ஸோ ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனர்ஜி வில் பி ஹையர். ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட் டாப்பிக்லேயே படிச்சிட்டோம். The magnitude of crystal field splitting energy not only depends on the ligand field as discussed above, இது முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். So but also it depends on the nature of the ligand. So not only ligand field மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது எது crystal field splitting energy, and also it depends on nature of the ligand and the nature of the central metal atom or ion and the charge on it. ஸோ அது மேலே இருக்கிற சார்ஜ். ஸோ லிகேண்ட் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜியோட வேல்யூ இது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லிகேண்ட் ஃபீல்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த லிகேண்ட். ஸோ லிகேண்ட் என்ன நேச்சர்? ஸோ புரோமைடாக இருந்தால் ஒரு டைப் இருக்கலாம், குளோரைடு இருந்தால் வேறு மாதிரி இருக்கலாம், எட்ஸெட்ரா. த நேச்சர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த சார்ஜ் ஆன் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான். These are all the things, these are all the factors on which the crystal field splitting energy depends on. So let us understand the effect of the nature of ligand on crystal field splitting energy by calculating the crystal field energy of the octahedral complexes of titanium 3. So now we are going to understand about the effect of nature of ligand on crystal field splitting by splitting energy by calculating the crystal field splitting energy of octahedral complexes of titanium 3 with different ligands such as fluoride, bromide and water. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் லிகேண்டும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இங்கே. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வச்சு ஒரு ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். என்ன காம்ப்ளெக்ஸ்? டைட்டானியம் 3 காம்ப்ளெக்ஸஸ். டைட்டானியம் 3யோட 3 லிகன்ஸ் எது? ஃப்ளூரிடுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம், புரோமைடுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் அக்வாவுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது மூணோட டைட்டானியம் 3 காம்ப்ளெக்ஸஸ் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம அவனுடைய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். சி their spectral data, their absorption spectra. So spectra is nothing but it is the method of analyzing the spectral data. Spectral data என்னன்னா ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டில் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் டேட்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட் உனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறது உனக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, எவ்வளோ குவான்டிட்டி ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இது ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி. ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியில் நிறைய டைப் இருக்குது. அப்சர்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா, மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரா, எட்ஸெட்ரா. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி இஸ் அப்சர்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி. அதில் கிடைச்ச ஸ்பெக்ட்ரல் டேட்டாஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? we are going to calculate the crystal field splitting energy. The absorption wavelength of complexes titanium hexabromide. See, இந்த ஒரு காம்பவுண்ட், இது bromide compound, titanium 3 complexோட bromide compound. This is the complex of titanium 3. Titanium 3 it contains fluoride as ligand. So here water as the ligand. It is also the titanium 3 complex. So 3 titanium 3 complexes are here. So அதனுடைய crystal field splitting energy நம்ம calculate பண்ண போகிறோம். Their data are 12,500, 19,000 and 20,000 per centimeter respectively. For TABR6 12,500, for TAF6 19,000 and for TaH2O 6 times
its value is 20,000 per centimeter respectively. The energy associated with the absorbed wavelength of light lambda corresponds to the crystal field splitting energy delta and is given by the following expression. So crystal field splitting energy can be calculated with the help of a given expression. So that is delta is the crystal field splitting energy is equal to h nu. This is not V, this is nu. So h is the Planck's constant, nu is the frequency. So we know very well about nu is equal to c by lambda. In your earlier classes நீங்கள் properties of wave நீங்கள் படிச்சிருக்கும்போது light அப்படிங்கிற லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க. mu is equal to c by lambda. So instead of mu you can substitute c by lambda. So the equation becomes h into c by lambda. Then the equation becomes h into c nu bar. So the nu bar எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். So where h is the Planck's constant, its values we know the value 6.0 something வரும் உனக்கு Planck's constant. C is the velocity of light, c is the velocity of light, and nu bar, so the bar is missing இங்க. So nu bar is the wave number of absorption maximum which is equal to 1 by lambda. So 1 by lambda is equal to mu bar. அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Mu bar is the wave number of absorption, so maximum which is equal to 1 by lambda. So 1 by lambda will be equal to mu bar. So 1 by lambda க்கு பதிலா hc எப்படி இருக்கு, 1 by lambda க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோங்க, mu bar substitute பண்ணிருக்கோம். Then here this is the method to calculate the crystal field splitting energy with the help of the formula delta is equal to hc mu bar. The value of Planck's constant is 6.626 into 10 power minus 34 joule second. 6.626 into 10 power minus 34 joule second is the value of Planck's constant. C is the velocity of light, that is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. So இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மியூவோட வேல்யூ உங்களுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க 12,000 for this complex. So for this complex TiBr6க்கு மியூவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி, that is equal to 12,500. If you substitute the value and if you work out this, you can get the value 248 into 10 power minus 24 joules. If you convert joules into kilojoules, you can get this value. Okay, to express a crystal field splitting energy delta on a per mole basis, per mole, see the overall energy. So per mole க்கு நீ calculate பண்ணனும் அப்படினா you have to multiply with 6.023 10 power 23 per mole. So இந்த per mole ஆல நீங்க மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you can get the value 149.4 kilojoules per mole. See the overall 2.48 into 10 power minus 16 kilojoules அப்படிங்கிறது overall value. So ஒரு மோல்க்கு per மோல்க்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா, so you have to multiply the value 2.48 into 10 power minus 14 kilojoules with per mole, that is 6.023 10 power 23 per mole. மல்டிபிள் பண்ணாங்க அப்படின்னா உனக்கு 149.4 kilojoules per mole வேல்யூ உனக்கு கிடைக்கும். In the similar way, if you calculate, you can calculate for another two compounds, TiF6 3 minus. For this compound we can get the value 227.7 kilojoules per mole. And for the compound, so உங்களுக்கு ஒரே ஒரு difference தான், the value. So here உங்களுக்கு 12,500 for Br6 க்கு 12,500, and for F6 90,000, and for H2O 20,000. If you apply this value and if you calculate the for different compounds, you can get, for third compound the value will be 239.7 kilojoules per mole. So for aqua compound only, by comparing these three values, this value will be higher, this value will be higher. So crystal field splitting energy for first compound is 149.4 kilojoule and 227.7 kilojoules for second compound, and for third compound 239.7 kilojoules per mole. So the only difference between these three compounds என்ன அப்படின்னா only the type of the ligand. So based on the types of the ligand, the crystal field energy may be varied. So that is
அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு. ஸோ ஃப்ரம் த above calculations it is clear that the crystal field splitting energy of the Ti3+ in complexes, the 3 ligands is in the order of, but in the 3 ligands this is Br. First one is Br complex, second one is F- complex, third one is aqua complex. So they will be in the order of, so bromine க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸராக இருக்குது, and for fluorine க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட கொஞ்சம் ஹையராக இருக்குது, and for aqua complex will be top. அதுதான் டாப்பில் இருக்குது. ஸோ similarly it has been found from the spectral data that the crystal field splitting power of various ligands for a given metal ion are in the following order. Same metal ion க்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா crystal field splitting energy or power வச்சு நம்ம என்ன படிக்கலாம், we can write in a sequence. See, for a given metal ion, for iodide ion will be lesser, bromine க்கு அதோட ஹையராக இருக்கும், and then SCN க்கு ஹையராக இருக்கும், இதுவே. So for OH minus and urea will be approximately equal. So finally Cn minus பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஹையராக இருக்குது, for carbonyl. So carbonyl ligand பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையராக இருக்கும். So the above series is known as spectrochemical series. This series is also known as spectrochemical series. This series is also known as spectrochemical series. The above series is known as the spectrochemical series. The ligands present on the right side of the series, such as carbonyl, causes relatively larger crystal field splitting and are called strong ligands or strong field ligands. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். So Cn, CO, NO2 are called as strong field ligands. So while the ligands on the left side are called weak field ligands, so iodide, bromide, chloride are also called as weak field ligands and causes relatively smaller crystal field splitting. So இதெல்லாம் இருக்கிற காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய crystal field splitting எப்படி இருக்கும், will be smaller. That's all. The next topic is distribution of d electrons in octahedral complexes. So how d electrons, so orbital d block elements தான் most of the complex coordination complexes இருக்கும். ஸோ இப்போ d block elements அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் என்ட்ராகிற எலக்ட்ரான்ஸில் என்ன ஆகும், d ஆர்பிட்டல்ஸில் தான் போய் ஆக்குப்பை ஆகும் இல்லையா. ஸோ இங்கே d ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, ஸோ மெயின்லி இன் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் d எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். The filling of electrons in the d orbitals in the presence of ligand field also follows Hund's rule. So filling of electrons will obey some rules. One of the rule is Hund's rule. So Hund's rule is also called as Hund's rule of maximum multiplicity. So Hund's rule explains the filling of electrons in the degenerate orbitals. So Hund's rule எதை explain பண்ணுது அப்படின்னா how electrons are filled in the degenerate orbital. What is maybe degenerate orbitals? Electrons நாங்கள் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஆஃப் பர்ஸ்ட் பிரின்சிபல். அக்கார்டிங் டு ஆஃப் பர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஃபில்டு இன் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த எனர்ஜி லெவல். அப்போது இப்போ பிஎக்ஸ் ஆர்பிட்டால், பிஒய் ஆர்பிட்டால் அண்ட் பிஇசட் ஆர்பிட்டால். இப்போ பி ஆர்பிட்டால்லே 3 டீஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த 3 ஆர்பிட்டாலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் எனர்ஜி சேமாக இருக்கும்போது இதில் எந்த ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரு ஆகும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஹன்ஸ் ரூல். ஸோ தீஸ் 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் பிஎக்ஸ், பிஒய், பிஇசட். These 3 orbitals are called as degenerate orbitals. So degenerate orbitals electrons எப்படி fill ஆகுது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் Hund's rule. So here d orbitals பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 5 degenerate orbitals in d orbitals. அதனுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. There are 5 orbitals 1 2 3 4 5 dx square, y square, d y z square, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. 5 degenerate orbitals இருக்குது. ஸோ அந்த 5 degenerate orbitalஸில் electrons எப்படி fill ஆகும் according to Hund's rule? So electrons will be singly occupied first, then pairing will be started after they are singly occupied. அதாவது சிங்கிளாக ஆக்குபை ஆனதுக்கப்புறம் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும், பேராக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் Hund's rule. இங்கே எப்படி Hund's rule டி ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம்.
In the octahedral complexes with D2 and D3 configurations, D2 and D3 electronic configuration D2 and D3 அதாவது D orbital 2 electron D orbital 3 electrons இருக்கிற configurations பார்த்தீங்க அப்படின்னா the electrons occupy different degenerate T2G orbitals. The electrons occupy different degenerate அதாவது 1 2 3 4 5 so D2 அப்படினா so first electron இங்க second electron இங்க D3 அப்படினா first electron இங்க second electron இங்க so third electron will occupy this. so அத அவங்க சொல்லிருக்காங்க. In the octahedral complexes with the D2 and D3 configurations the electrons occupy different degenerate T2G orbitals. so நம்ம orbital crystal field splitting ல பார்த்திருக்கோம். T2G அப்படினா lower energy, EG அப்படினா higher energy. so refer this diagram. So here T2G, so T2G அப்படினா lower energy orbitals, EG அப்படினா higher energy orbitals. Okay. In the octahedral complexes with D2 and D3 configuration, the electrons occupy different degenerate T2G orbitals. ஸோ D2வும் D3யும் இருக்கும்போது அதாவது D ஆர்பிட்டலில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் D ஆர்பிட்டல் 3 எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸோ இல்லை 3 எலக்ட்ரான்ஸோ எங்கே போய் என்ட்ராகும் அப்படின்னா T2Gயில் இருக்கிற 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்குபை ஆகும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் இன்கேஸ் D4 configuration, in case of D4 configuration there are two possibilities. இது D4 அதாவது D orbital 4 electrons fill ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா there are two possibilities. So first one, the fourth electron may either go to the higher energy EG orbital or it may pair with one of the T2G orbital. So ரெண்டு possibility. So already 1 2 3 4 5 already 1 electron இங்கே 3 electron pair ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த 4th electron D4 அப்படின்னா 4 electrons இருக்கு இல்லையா the 4th electron may go either the higher EG orbital. ஒன்றா என்ன பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டும் EG orbital, these two or EG orbital ஒன்றா எலக்ட்ரான் இங்கே என்டர் ஆகலாம். அதர்வைஸ் இதுலேயே என்ன பண்ணலாம் T2G ஆர்பிட்டல்லையே பேர் ஆகலாம். ஸோ ஒன்றா திஸ் மே ஹேப்பன் இது ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டலில் என்டர் ஆகலாம் 4th எலக்ட்ரான். அப்படி இல்லாமல் திஸ் இஸ் T2G ஆர்பிட்டல், இது T2G ஆர்பிட்டல், இது EG ஆர்பிட்டல். ஸோ ஒன்றா EG ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட்டலில் என்டர் ஆகலாம் ஆர் அதர்வைஸ் T2G ஆர்பிட்டலில் என்ன பண்ணலாம் அந்த 4th எலக்ட்ரான் பேர் ஆகலாம். There are two possibilities. The 4th electron may either go to the higher energy EG orbitals or it may pair with one of the T2G electrons. In this scenario, the preferred configuration will be the one with the lowest energy. So இது ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே எது ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னா லோவர் எனர்ஜி. ஸோ எலக்ட்ரான் T2Gயில் பேர் ஆகிறது தான் பாசிபிள், அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ஹையராக இருக்குது. ஸோ இஃப் த octahedral crystal field splitting energy del 0 is greater than, okay, how to find whether the electron will be pairing or will be going to the higher energy orbitals? ஹையர் எனர்ஜி EG ஆர்பிட்டலுக்கு போகுமா அல்லது T2G ஆர்பிட்டல்லே பேர் ஆகுமா அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா there is a method. If the octahedral crystal field splitting energy del 0 is greater than the pairing energy T. So pairing energy, so pairing க்கு தேவையான எனர்ஜி அது எலக்ட்ரான் பேர் ஆக தேவையான எனர்ஜி, that is pairing energy. If the octahedral crystal field energy is greater than pairing energy, it is necessary to cause pairing of electron in an orbital. அதாவது octahedral splitting energy ஓட வேல்யூ ஹையராகவும் pairing energy லெஸராக இருந்துச்சு அப்படின்னா pairing is possible. Then the 4th electron will pair up with an electron in the T2G orbital. அப்படி இல்லாமல் conversely, if the del 0 value is lesser than the pairing energy P, then the 4th electron will occupy one of the degenerate higher energy EG orbital. அப்படி இல்லாமல் pairing energy விட crystal field splitting energy del 0 விட வேல்யூ லெஸராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பேரிங் பாசிபிள் கிடையாது.
ஓகேவா. ஸோ பேரிங் பாசிபிள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், that fourth electron will occupy the higher energy Eg orbital. ஸோ Eg orbitalக்கு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜம்ப் ஆகிக்கும். ஓகே, let's see the example to explain the for example. Let us consider two different ion complex. So now we are going to see electron fourth ஆர்பிட்டலில் போய் என்ட்ரு ஆகுமா, அதாவது ஃபோர்த் ஆர்பிட்டல்னு இது இஜி ஆர்பிட்டலில் போய் எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகுமா, அல்லது T2G ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் பேர் ஆகுமா அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் கன்சிடர் டூ டிஃப்ரெண்ட் அயன் 3 காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஸோ ஒன் இஸ் aqua complex, it is the weak field complex, it is the weak field complex, and another one is cyanide complex, it is a strong field complex. Its del zero value is 14,000 per centimeter, and its value is 35,000 per centimeter. The pairing energy of ion is 30,000 per centimeter. This is pairing energy. In both these complexes, Fe3+ has D5 configuration. D5 ரெண்டுலையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ion will exist in D5 configuration. In aqua complex, the del zero, see, the del zero value is 14,000 in aqua complex. This is aqua complex. In aqua complex, the value of del zero is 14,000, but pairing energy is equal to 30,000. So del zero is lesser than pairing energy. So hence the fourth and fifth electrons will enter to the Eg orbital. ஸோ என்ன பண்ணோம், ஹையர் இஜி ஆர்பிட்டலுக்கு என்ட்ரு ஆகிட்டு. ஏன்னா பேரிங் பாசிபிள் கிடையாது, ஏன்னா பேரிங் எனர்ஜியோட டெல் ஜீரோ எனர்ஜியோட வேல்யூ லெஸராக இருக்குது. பட் இன் செகண்ட் கேஸ் இதில் இன் சைனைட் காம்ப்ளெக்ஸ் the del zero value is greater than pairing energy. The del zero value 35,000, but pairing energy is only 30,000. So and hence the fourth and fifth electrons pair up with the electrons in the T2G. So T2G orbital இருக்கிற two orbitals கூட என்ன பண்ணும், ரிமைனிங் இருக்கிற fourth electron ஒரு ஆர்பிட்டல்லையும் fifth electron ஒரு ஆர்பிட்டலும் போய் என்ன பண்ணும், பேர் ஆகிக்கும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் T2G5. ஸோ ஈஜியில் என்ன ஆகலை, ஹையர் ஆர்பிட்டல் எனர்ஜிக்கு இங்கே எலக்ட்ரான் ஜம்பே ஆகலை. ஓகே, பட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் FeH2 இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா T2G3ஆகவும் EG2ஆகவும் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் EG2. ஏன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, EG ஆர்பிட்டலுக்கு ஜம்ப் ஆகிடுது. See, the actual distribution of electrons can be ascertained by calculating the crystal field stabilization energy. So ஆக்சுவலாக இது பேர் ஆகுமா அல்லது இப்போ நம்ம இந்த முன்னாடி பார்த்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி, பேரிங் எனர்ஜி, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் ஆகுமா அல்லது ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ நோ we are going to discuss about the crystal field stabilization energy. So crystal field stabilization energy பேஸ் பண்ணி electronic distributions எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். The actual distribution of electrons can be ascertained by calculating the crystal field splitting energy, that is CFSE. The crystal field stabilization energy is defined as the energy difference of electronic configuration in ligand. So electronic configuration in the ligand field. So ligand field electronic configuration oda energy kum and the isotopic field or barycenter kum. So that energy is indicated by E iso and ELF. So ELF means energy of ligand field, and E iso is isotropic field oda energy. So it is also called as barycenter. So barycenter நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் அதை சுற்றி லிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய மாசஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன ஆகும், ஃபோக்கஸ் ஆகும். த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ், ஒரு பாயிண்டில் பேலன்ஸ் ஆகும். ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் barycenter. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபீல்ட் எனர்ஜி. ஸோ தட் இஸ் ஐசோட்ரோபிக்
field energy. So இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy del E0 is equal to energy of ligand field and energy of isotropic field. Okay. Energy of ligand field is equal to so this is the formula to calculate the energy of the ligand field and this is the formula to calculate the energy of isotropic field. Okay va? So ரெண்டையும் subtract பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும் crystal field splitting energy value கிடைக்கும். So here NT2G, so here NT2G is number of electrons in T2G orbital. So n is the number of electrons, is the number of electron in T2G orbitals. அது இங்கே -0.4 அப்படிங்கிறது என்னது அதனுடைய எனர்ஜி T2G orbitaloட energy value. And NEG is the number of electrons in EG orbital and 0.6 is the energy of EG orbital. And NP is the number of electron pairs. NP is the number of electron pairs. P is the pairing energy. எத்தனை எலக்ட்ரான் பேராக இருக்குது அப்படிங்கிறது NP. So P is the pairing energy. And N dash P is the number of electron pairs in the isotropic field. So isotropic fieldல அதாவது பேரிஸ் சென்டரில் எத்தனை எலக்ட்ரான் பேராக இருக்குது அப்படிங்கிறது N dash P. P is the pairing energy. Okay. So with the help of this formula we can calculate crystal field splitting energy. Let us discuss about the calculation of crystal field splitting energy for the ion complex. Ion complex நம்ம என்ன பண்ணுறோம் crystal field splitting energy calculate பண்ணுறோம். So consider the complex Fe H2O 6 times 3 plus இதில் high spin complexக்கும் calculate பண்ண போகிறோம், low spin complexக்கும் calculate பண்ண போகிறோம். See the electronic configuration. So D5 electronic configuration இது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 electronsமே pairingே ஆகலை. So pairing ஆகலை. See number of paired electrons N dash P is equal to 0. Therefore E isoவே கிடையாது இல்லையா. ஸோ இது இன்ட்டு N dash P இன்ட்டு P is equal to E iso இல்லையா. ஸோ N dash P 0 அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூ E iso எப்படி இருக்கும் 0வாக இருக்கும். Then see இந்த வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்கள். எலக்ட்ரானிக் இப்போ இங்கே 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இங்கே 5 எலக்ட்ரான்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 வந்து T2Gலையும் 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா EGலையும் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இது 3 பார்த்தீங்கன்னா T2G, இது 2 பார்த்தீங்க அப்படின்னா EG. ஸோ T2Gயில் 3 எலக்ட்ரான், EGயில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இந்த வேல்யூஸை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது 3. ஸோ N number of electrons. So N T2G is இதனுடைய இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் T3 அதாவது T2Gயில் பார்த்தீங்கன்னா 3 எலக்ட்ரான்ஸும் EGயில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. EGயில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூஸை இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 3, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 2. ஸோ 3 இன்ட்டு 0.4 உனக்கு மைனஸில் வேல்யூ வரும். ஸோ அதே வேல்யூ உங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸில் வரும் 12. 0.12 வருமா இல்லை 0.12 இங்கே ப்ளஸ் 0.12. ஸோ ரெண்டும் உனக்கு என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ஃபைனலி யூ கேன் கெட் வேல்யூ 0. So crystal field splitting energy for this complex will be 0. And in the case of low spin complex, so low spin complex-ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா T2Gலேயே தான் இருக்கும். ஆல் எலக்ட்ரான்ஸ் will lie in T2G. EGயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் கூட இருக்காது. So if you substitute the values here you can get